Okay, we're gonna check to make sure that this angle is okay, because if not, this is gonna be a waste of however long it's gonna take me to film this video, because I've tried this like 2 or 3 times already. Okay, are we good? It seems like we're good enough. So, hello, my name is Nick, and I wanted to make this video because I wanted to talk about the languages that I've studied and my experience with these languages, and also, to practice the languages that I have studied. And also to realize, you can say something like, oh, I speak a little bit of Chinese, but what does that actually mean? And that's the kind of question that I want to ask myself, because really, I have no idea how well I speak the languages that I speak. But I'm going to try to make this as kind of spontaneous and natural as possible. So, anyway, so that I don't know the word in English, fuck. So as to not demorar, so as to not Fuck, I'm doing the thing that I'm saying that I don't want to do. So as to not make this introduction too long, which I already have done, let's just get started. So, as I said, I'm Nick. I'm guessing that it's probably going to be a progression from most fluent to least fluent, but, we'll see what happens. Maybe I'll surprise myself, and speak a language better than I thought, or the more likely case, like as is oh my god. Oh, okay. As is the case in English, I obviously am not doing a great job with my native language, so I wonder, how well I'm gonna do with my other languages. Okay, so we're gonna start. So we're gonna start with ASL. Alors, j'ai commencé à apprendre le français il y a 2 ans et demi, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment pratiqué la langue. En fait, je suis deux cours de français en ce moment, mais les cours sont plutôt pour la compréhension que pour l'expression et pour la pratique, quoi. Et en ce moment, j'ai aucun ami français avec qui je peux parler la langue, ce qui est un peu difficile. Et j'avais des amis, mais plus maintenant. Ce semestre, je me suis rendu compte que je veux vraiment habiter en France cet automne, puisque je serai diplômé en mai. Alors, je vais essayer de trouver un boulot là, mais c'est difficile puisque les demandes sont toutes remplies. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je trouverai une occasion de étudier le français à une université, ou enseigner l'anglais, ou même la SL, ou même travailler dans une école sourde, ce qui serait correct. Ce qui est difficile, c'est que je ne sais pas ce que je veux dire. Alors j'ai oublié ce que je voulais dire, donc je vais changer en português maintenant. Então, eu comecei a falar português mais ou menos há 3 meses. E eu comecei a aprender português porque eu fui para uma discussão por um brasileira que falava das políticas brasileiras para os surdos no Brasil. Eu pensava que eu podia ir no Brasil para aprender essas coisas. Então eu podia trazer essas informações para os Estados Unidos, aos Estados Unidos, para falar sobre o que nós podemos fazer para melhorar a situação para os surdos nos Estados Unidos. Também eu gosto muito dos sons no português. Por exemplo, o R antes de um consoante é muito lindo como som. Então eu vou tentar falar italiano agora. Mas, na verdade, eu esqueci de falar a língua francesa de sinais mesmo. Então, eu vou tentar falar em língua francesa de sinais.
Perché ho cominciato a imparare l'italiano. Allora, io so italiano e per questo che ho cominciato a imparare l'italiano, forse per vivere in Italia, o per visitare. E ho fatto un corso di italiano, in 2014. Ma il problema con il mio italiano è quando ho cominciato a imparare portoghese, ho dimenticato tutto l'italiano che ho già imparato e continuerò a studiare il portoghese e poi ritornerò per imparare l'italiano. Allora proverò a parlare in siciliano. Dopo, buongiorno, come stai? Voglio tentare di parlare una picca in siciliano. Feci un corso di siciliano online, era assai interessante, ma non imparai assai. Magari voi pensate che il siciliano e l'italiano sono dialetti e sono similari, sì, però sono più lingue differenti. Io a travagliare più sopra questa lingua, ma è peggio. Ora parlo di lingue più difficili. 你好，我叫 Nick 可是我的中国名字是吴越。上个学期我上了一门中文课我喜欢学中文，可是我觉得汉字太难了我不能记得，因为我有很多中国朋友所以我喜欢学中文。但是我觉得我教学日本。こんばんは。3年前に日本語のクラスを取りました。でも勉強するをやめました。漢字が難しすぎるし、日本語の友達があらないし、暇がありませんから。でも日本語が一番好き言葉だと思います。日本語を勉強してみたいです。今はズルを話そうとします。Salvo Nani, Ninjani, Gingu Nek, Godwan Gesi Zulu, Gingu Tokozani, Gihlala i Philadelphia, Gikuluma i Zulu Kanhane. E Lobo Gingaya Ingabe e Kappa Ukuyu Funda ama computer Godwa Gikulumi i Zulu, Futsi e Kappa Abantu bakuluma isithosa kakhulu kunesiZulu. Ngathatha ikilasi ngesiZulu, kodwa ngafunda ize. Ngifuna ukufunda isiZulu futhi. Igama lihle, kodwa angikwazi ukukhuluma. Igama uthotho. Salani kahle.